Hi, Hi, how are you? I'm great. I'm great. You look so beautiful. I Thank you so much. actually blue is my favorite color. Thank you so much. And I'm super excited. First of all, I would like to thank you for, being our first speaker. It's like Oh, I it's have my the one pleasure. thing I've liked about you that you are so loving and inspired being such a big celebrity. You agreed upon doing it without like a second thought. So that is something which is very rare right now. Yeah, And and it's because also because when I talked with you, I had a talk with you. I found you such an interesting person, and what the work you are doing is such an interesting work. So that really, encouraged me to do this. And I'm very excited to talk with you. Actually. Thank you. So as we spoke before, these conversations are going to be extremely candid, Yeah. and let's talk about various aspects of being a person that you are today. Because people know you on screen, but people don't know you off screen. So let's start with the first question. Sure. Um, it is really amazing and inspiring to see your work across various platforms, mediums, and art forms. How do you manage to pull that off? Well, I have my resources because, and I didn't plan all this, frankly, as you said, working on various platforms. Basically, theater was my first love, will be my first love, is my first love. It's like all time first love. But then other platforms like different roads opened up, and I never planned my life. I think universe is my personal manager. That's what I keep on saying. I have this strange connect with universe, and so that connect basically shapes up my life. That is my funda basically. तर मी काही प्लॅन करत नाही सो I never planned it, but I think, as you said, when I went on exploring, and I was open to different, like I didn't decide ki मी हे करणार नाही किंवा मी हे करेन, because I think universe always tells you, and you have to just flow with it. That was my thing. So that was, and when you don't interrupt with the flow of the universe and you keep on flowing, then universe arranges beautiful things for you, and that is that has been my personal experience always. So I think that has made me म्हणजे या सगळ्या प्लॅटफॉर्म्स वरती एकत्र काम करणं कदाचित मे बी पॉसिबल झालं. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट I try. Of course, it's not easy to not interrupt the flow. Sometimes there's this saying which says that you have to get out of your own way. Sometimes we Yeah. are in our own way. So you have to just, this sentence is very simple, but it's very difficult to be out of your own way. So I keep struggling to do that, but universe is helping me, my friends, and people with very good energy. I'm surrounded with people with very good energy who keep helping me, and so I think that's making this possible. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे Ha. यंगस्टर्स लाईक जेव्हा आम्ही सुरुवात करत असतो कुठल्या गोष्टीची सेल्फ Ha. डाऊट असतो मनात जी. कोणाच्या पण Right. की आमची ही Right. पहिली वेळ. तर मला असा तुम्ही तुमचा अनुभव सांगू शकता का ज्याच्यामध्ये तुमची काही पहिली वेळ असेल थिएटर मधली आणि त्याच्यामधली जी फिलिंग आहे जी आता पण मी तुमच्याशी बोलले की मी नर्वस होते कधी कधी, तर तुम्ही सांगू शकता का यंगस्टर्सला की what is that one thing they need to keep in themselves which will thrive for the growth and see themselves on a platform or see themselves somewhere in their life where they have always thought to be. So Right. तुमची अशी काही is there a moment which you can share with us? Actually, you know what? First of all, मला आता जे पहिल्यांदा आठवलं सगळ्यात जास्ती की people think that now that I'm working for so many years, I won't be nervous. But it's not like that. Every new role, and that's the fun of it. You need that. Nervousness is good also. It's not necessarily negative, because when you're nervous, you're like, okay, you're alert, and you're like, I have to do good. So basically the first step is, right now I'm doing a meditation course by Tara Brach,
and Okay. she told me this. She, as in, like, it's an online course. She, as in, not personally to me. She's doing it for everyone else. Like, it's a free course. So there is this 4 words rule, which she named as RAIN. So basically, recognize, allow, investigate, and nurture with love. These are the 4 steps. So, like, whenever you are nervous, eh, of course, she has told this about any problem which arises. This is like this rain आणि पाऊस. मला त्याचा अर्थ पण आवडला की पाऊस. So first of all, recognize that yes, I'm nervous. Allow that nervousness. Just don't fight with it. कि मी का nervous है? And don't hate yourself for being nervous. कि मी का nervous है? Of course, you are doing something for the first time. You will be nervous. It is but natural, right? When you fight with it, then it becomes hindrance. You don't have to fight with it. Then investigate. काय होतंय मला, कशामुळे नर्वसनेस येतोय, त्यांनी माझ्या मनात काय काय विचार येत आहेत, and then nurture with love. Just tell yourself, हा जो स्वतः बरोबरचा संवाद आहे ना, that you have to talk to yourself ना, come on, I think you'll do good, don't worry, I think so. हा जो स्वतःचा संवाद. So recently I did a film, and I have been fortunate to do roles which are like, one role is different than the other one. So Correct, each new role, like for example, Bombay Begums. Let's take an example of Bombay Begums. Even if I've worked in this industry for many years, when I had to do Bombay Begums, I have never danced in front of so many people. So I was very nervous, and then again, after that, I just did a role, which is my upcoming project called Dhamaka, which is with Ram Madhvani, who did a film called Neeraja. So there also, that role was completely different than any other role I have done earlier. So I was very nervous. So I want to tell this to everyone. He wrote a letter to me. Ram sir wrote a letter to me on the first day of my shoot. I got that letter, and he said, he wrote on big, like, block letters. He wrote, mistakes are good. असं मोठ्या अक्षरात त्यांनी लिहिलं होतं, mistakes are good. And you know what, Devani, it was so, it was kind of a freedom for me, because we are always scared कि मैं mistake करना नहीं. But he told me, mistakes will make you grow. So mistakes are good. तो त्याचे block letters मध्ये माझ्या मनात एकदम कोरलं गेलं की, come on, let's do mistakes, so that, and of course we don't do same mistake again, because we have to learn from our mistakes as well. But that sentence which he wrote, that mistakes are good, I have just, it's really helping me a lot. So that is my funda. Mistakes are good. I think when we make mistakes, we know that we can kind of evolve and grow as a person. We will not repeat, as you rightly said. Right. And then I think that is something which is so relatable to all of us who are, like, after pandemic, it is going to be such a, like a difficult thing to grow. And this hope, it's fine if you do mistakes, but you can try, at least give it a try. We are humans, right? We are humans and human beings. And, my acting guru, his name is Satyendra Dubey. And he has many stalwarts. He has, like, taught many stalwarts, like Nasiruddin Shah, Ratna Pathak Shah, they have done theatre with Dubeji. So he used to say one sentence जो मुझे बहुत हंसी आती थी, जेव्हा ते म्हणायचे, मला खूप हसायला यायचं, बेटा, can you do better than your best? So then I used to say, no. Then why worry? Just do your best. You cannot do better than your best. Do your best and just relax and enjoy and have fun. Like, you cannot do better than your best. So I always remember that also. So moving forward to the next question, how did your childhood shape your career? How was it growing up as a child? It was a lot of fun, because I don't know how many of you know, my mother also is an actress, and she played my mother-in-law in Gully Boy. So if ज्यांना माहिती नसेल त्यांच्यासाठी की गली बॉय मध्ये माझी जी खडूस सासू दाखवली होती ती माझी आई आहे. So, like, I have been seeing her since my childhood. So it was a lot of fun. But let me tell you, when we were small, she left acting, and she's Nasiruddin Shah and Om Puri's batchmate from National School of Drama. So, and when she came back, she left acting because she wanted to, आम्ही लहान होतो आणि आम्हाला मोठं करायचं होतं. So, like, she left acting and she was completely at home. She was there for us. And I think that's the biggest sacrifice she has done for us. And like माझा भाऊ आणि मी, we will be always grateful to her for that. Because for such a good actress,
to leave everything and just be at home for her children is, I think, one of the biggest sacrifices she did for us. And then, so of course, she is my mother and she is my first guru also. So she shaped up, my psyche as an actress since childhood. सो मी म्हणते की आई एखादी अशी बाळ धडपडत असतं त्या बाळाला जशी उचलते, तिने माझं ऍक्टिंग मधलं पण धडपडणं माझ्या आईनी, शी हॅज गिव्हन मी लाईक सपोर्ट देअर ॲज वेल. सो आय एम व्हेरी लकी टू हॅव हर ॲज माय मदर. And then my mama, he was also a very, very well-known playwright in Marathi called G.P. Deshpande, Gopu Deshpande. He has written many Marathi plays. तर त्याच्यामुळे लहानपणापासूनच घरात ते वातावरण होतं की नाटक and drama and writing, and my आजी, माझं जे काय, मी माझं पहिलं पुस्तक पण माझ्या आजीला डेडिकेट केलेलं आहे. माय आजी, माझा अजोळ रहमतपूर, कोरेगाव तालुका, सातारा जिल्हा, कोरेगाव तालुका, आणि तिकडे रहमतपूरला माझा अजोळ, आणि तिथे माझी आजी होती आणि मी सुट्टीत जायचे तिथे. अँड शी हॅज बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएन्स ऑन माय लाईफ. अँड शी गेव मी लव्ह ऑफ माय लँग्वेज. मराठीचे तिने मला खूप पुस्तकं, अँड शी स्टार्टेड फर्स्ट लायब्ररी इन आवर, म्हणजे इट वॉज अ विलेज. Rahmatpur was a village. So she started first library there, and that gave me encouragement to read. And my reading has been the biggest influence on my career as an actor as well. Because as an actress, you have to know which script to choose, and you have to know what good content is. And because I've been reading since my childhood, because of my aji, my grandmother, my grandma, it was the greatest contribution she did to my life. That हे मला वाचनाची आवड तिने लावली. सो माझे आजी, मामा, आई सगळेच लेजेंड आहेत तुमच्या फॅमिलीमध्ये. आणि आय एम शुअर लाईक वी काइंड ऑफ learn so much from these legacies which are there. आणि तुम्ही जेव्हा, when you said mom, so she is the biggest mentor anyone can have. For me also, for me to choose my career, she was the biggest motivator की नाही तू हे करायलाच पाहिजे. तर ते त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये फार फार महत्वाचा रोल प्ले करतात. बिकॉज दे आर सो अनकंडिशनल इन देअर लव्ह फॉर अस. Yes. And I have been fortunate to meet your mom as well, and I'm so fond of her. Yeah. Amazing. So I'll move forward to the next question. Yeah, People immensely loved you in Tii Fularani, and theatre is altogether a different medium which is very challenging and needs lot of discipline. So can you share your experience with us, as most of our listeners are students, entrepreneurs and startup founders, and they would really like to know about learning discipline from this kind of profession, because this needs, आणि एकदा it's not something की तुम्ही कट करू शकता. It's like the way we are live right now, it's like live performance. Yes. सगळ्यात अवघड गोष्ट ती जी आहे ती इट्स अबाउट थिएटर. राईट. तुमचा एक्सपिरियन्स त्याच्याबद्दल शेअर करू शकता का? शुअर. आणि खाली असे काय कॉमेंट्स येतात की तुम्ही मराठीत का बोलत नाहीये वगैरे. सो मला माझ्या मराठी प्रेक्षकांना सगळ्यांना सांगायचंय की थँक्यू सो मच की तुम्ही, मला माहितीये की ऑफकोर्स आपली मातृभाषा आहे मराठी आणि मला ती खूप माझी आवडती भाषा आहे, परंतु अनेक असे पण लोक आज आपल्याला जॉईन झालेत ज्यांना ही भाषा कळत नाही. तर म्हणून आपण वेगवेगळ्या भाषेमध्ये बोलणार आहोत. हे मी जस्ट त्यांच्यासाठी जस्ट अनाउन्स करते. सो अबाउट थिएटर यू वर सेइंग दॅट yes, theatre needs that kind of discipline and also daring, because as you said, it's live and you cannot just, because in films you can just say, oh cut माझं चुकलं आणि आपण let's start again, but here you cannot do that. So I remember, in fact, Fularani, when I did Fularani, it was my version of Fularani was musical. So I used to sing, and the track was recorded, but I used to sing live on stage. I love singing. So that was the best part of my version of Tii Fularani. म्हणजे आधीचं ती फुलराणी होतं ते गाणी नव्हती त्याच्यामध्ये, पण आमच्या ती फुलराणीमध्ये गाणी होती. So the track was recorded and I used to sing live, So once what happened, something happened with the music system, and it just couldn't play, and the show is on, and I think it was some very important show, and so the music guy is looking at me now, what to do, so I'm looking at him and I realize that something is wrong, but then I cannot just say,
माफ करा प्ले, आम्ही नाटक थांबवू नाही शकत बिकॉज इट्स गोइंग ऑन, राईट? हो. So then I just started without music. I started singing. I still remember that moment when I decided ki no, now I cannot stop and I have to just keep on going. As you said, you cannot just say cut. And then I started singing, and in between, suddenly the music got connected and the music came in. And then I started singing on music. So you have to be flexible there. You cannot just say ki oh, mata mi kai karu hai, ase ta mi kai karu. Like for plays, we go to different places. एखाद्या थिएटर मध्ये काय काय प्रॉब्लेम असतात, देन यू हॅव टू जस्ट यू हॅव टू बी फ्लेक्सिबल देअर. अँड ॲज यू सेड डिसिप्लिन ऑल्सो, बिकॉज not only for theater but also, as you said, for my profession or for any profession, I think discipline is needed. Like right now also, I need to have, डॉक्टर लागू म्हणायचे आपल्या इथले खूप लिजेंड आपले रिस्पेक्टेड डॉक्टर श्रीराम लागू. ही यूज टू से की हे शरीर हे तुमचं वाद्य आहे, अँड इफ यू आर अन ऍक्टर, तर तुम्हाला हे नीट, तुमची जर तब्येत नीट नसेल, यू आर, जर तुम्हाला खूप व्यसनं असतील आणि तुमची वाणी नीट नसेल, यू कॅनॉट परफॉर्म. सो लाईक युअर एव्हरीथिंग हॅज टू बी इन ट्यून, अँड फॉर दॅट यू नीड टू फॉलो अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन. लाईक you need to have enough sleep, you need to have enough exercises, you need to meditate, your mind should be you need to have clarity of mind, thought, everything. So that discipline, I have been following for years now. It's not only for theater, but I think it's for our overall well-being, which is needed. So I do meditations, I do exercises, I do रीडिंग्स, म्हणजे आपले छंद जोपासणं, आपला मूड चांगला असला पाहिजे. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर न्यू कमर्स, आय वुड से, यू जस्ट लुक ॲट द ग्लॅमर अँड यू थिंक दॅट ओ, एका पाठोपाठ एक रोल्स मिळत जातात आणि आपण खूप छान छान सगळं करत जातो. बट आय मस्ट से दॅट देर आर पॅचेस वेन यू डोंट हॅव वर्क, and you need to be calm and sane in those patches. Like I really, it breaks my heart when I see that someone, I saw in last some years, like someone commits suicide because some project didn't work out. Correct. So you need to have that calm strength, and तुम्हाला स्वतःवरती विश्वास तेवढा पाहिजे की आत्ता काम माझ्या आवडीचं येईपर्यंत मी थांबते. Let me just wait and just believe in life, that life is planning for me. लाईफ माझ्यासाठी काहीतरी चांगलं प्लॅन करतंय. सो हा विश्वास, म्हणजे तो कुठल्याही क्षेत्रासाठी मी तुला सांगते, आय एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट माय फील्ड. In your field also, something goes wrong, you have thought about something, but things don't go your way always in life, right? Correct. But then you need to be flexible and believe from the bottom of your heart की जे काय आता झालेलं आहे, एखादा प्रोजेक्ट वर्कआउट होत नाही, एखादा प्रोजेक्टच्या शूटिंगला तुम्ही निघता आणि काहीतरी होऊन सगळं, म्हणजे आता इनफॅक्ट लॉकडाऊन मध्ये देयर वॉज one project which was going to happen, but it was in, तो परदेशात होता, and many people couldn't go there because of that, because we couldn't travel, because they were saying no, Indians we don't allow because of COVID. So सगळं काय घडत आलेल्या गोष्टी एका क्षणात तुमच्या हे होऊ शकतात. बट यू नीड टू बी बॅलन्स्ड अँड बी सेन अँड बी कॉन्फिडंट स्टील, करेक्ट. आणि दिस इज समथिंग जे आपले सगळे आता अनुभवत आहेत. म्हणजे मी असू किंवा कुठले बिझनेस ओनर असू किंवा आर्टिस्ट असू किंवा कोणी पण, काहीच गॅरंटी नाहीये की कधी कुठपर्यंत लॉकडाऊन असेल किंवा कधी हे कोविडचं संपणार आहे, तोपर्यंत धीर कसा धरायचा. त्या गोष्टीसाठी ह्या ज्या तुम्ही पॉइंट्स दिलेले आहेत, दे आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता मेंटल अवेअरनेस, मेंटल हेल्थ अवेअरनेस ही फार मोठी गोष्ट आहे, आणि तुम्ही तेच एक्झॅक्ट पॉइंट बोला की इट इज व्हेरी नेसेसरी फॉर अस टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ. आणि तू खूप हे चांगलं म्हणतेस, खूप चांगल्या पद्धतीने मांडतेस. प्लीज गो अहेड. या, बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. या, मेंटल हेल्थ अवेअरनेस इज समथिंग. काय होतं की आपल्या इथे बाकीच्या हेल्थकडे फोकस केला जातो, पण जेव्हा अशा काही सिच्युएशन येतात, जे तुम्ही बोलला की शूटच कॅन्सल झालं आणि अख्खा पुढचा वर्ष त्याच्यावर प्लॅन्ड असतो की ह्या शेड्यूलला दिलेलं असतं, ते डिले झालं की पुढचा प्रोजेक्ट डिले होतो. आणि you need to be mentally very strong to adapt that, and for that you need to love yourself and have that strength within you to move forward in life. आणि ते आता थोडंसं सगळ्यांना, because the time is unprecedented,
Yeah. फार अवघड जाते. आणि तुमच्या Yeah. हे 4 पॉइंट्स आहेत ना, ते मला आयुष्यभर लक्षात राहतील. तुम्ही जे And सांगितलंय. also, yeah, thank you. And also, because this is a very very important point you're talking about. आणि तू ज्या पद्धतीने ते माझ्या बोलण्यातनं उचललंस, आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट यू की तू इतकं चांगल्या पद्धतीने ही चर्चा पुढे नेतेस. आय एम रिअली प्राऊड ऑफ यू फॉर दिस, बिकॉज दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. And I want to share this with you all, that we should also know that sometimes we can't find that strength within. Sometimes we feel weak inside. So I want you all to know that माझ्या पण आयुष्यात, for example, I'll just give you an example की माझ्या बाबांना अल्झायमर्स डिटेक्ट झाला, and then I started feeling so weak inside and I didn't know how to deal with my emotions. And then I took help of psychotherapy, and I'm on therapy. And therapy, हे जे मेंटल सायन्स आहे ते इतकं आता पुढारत चाललंय. इट्स इम्प्रूव्हिंग सो मच, अँड देर आर सो मेनी रिसोर्सेस. आणि ते रिसोर्सेस इतके मला आता पण हेल्प करतात, माझ्या करिअरसाठी हेल्प करतात. मी थेरपी अजून पण मी घेते आहे. आणि त्याचा जो स्टिग्मा आहे, देर स्टील स्टिग्मा की ओ तुम्ही थेरपी घेता म्हणजे काय. I feel very sad that sometimes people are very insensitive and they are like, oh, but you seem okay. Why are you taking therapy? So, yeah, so there's this stigma, and I'm like, people are struggling inside. Sometimes they don't show outside that they are struggling, and then suddenly, they commit suicide, and you are like, oh my god, but तो तर किती चांगला दिसत होता, तो किती व्यवस्थित बोलत होता. But he was not. So हा स्टिग्मा जाणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि कुठल्याही वयाच्या माणसाला डिप्रेशन असेल, जस्ट डोंट टेल दॅट पर्सन की अरे तू येशील बाहेर, एवढं काय नाही. म्हणजे तुम्ही जर, ऍज यू सेड की तुम्ही ताप आल्यावर असं नाही ना सांगत, तुम्ही औषध घेता ना. So it is very important that we have to come out as a society out of this stigma and freely embrace these problems. If we are feeling this, आणि अशा एखाद्या पेशंटला आपण फ्रीडम आणि काइंडनेस दिला पाहिजे. आपण त्याला खूप प्रेमाने, रादर दॅन सेइंग की काय तू असं काय करतोय, स्वतःच तू उभी राहा. सो समटाइम्स ते सेन्सिटिव्ह असणं फार महत्वाचं आहे. अगदी बरोबर. आणि आता ती गरज आहे. म्हणजे आता आपण सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. Exactly. You never know who is, even if that person is smiling, laughing, you never know what that person is. Yeah, And exactly. we have to be a very non-judgmental society where we don't judge Exactly. for anything. So that is something Well which said. So we have to be very non-judgmental as a community and come together. So माझा पुढचा प्रश्न आहे, ऍज अन ऍक्टर व्हॉट डज इट टेक टू प्ले डिफरंट कॅरेक्टर्स. आता तुम्ही बोला बॉम्बे बेगम, सो ते एक वेगळा कॅरेक्टर होता. सेक्रेड गेम्सचा वेगळा होता. चोक्ड मध्ये तुमचा वेगळा कॅरेक्टर होता. मराठी चित्रपटांमध्ये वेगळा कॅरेक्टर होता. तर ट्रान्झिशन होणं म्हणजे मी ऐकलं आहे की त्या पूर्ण रिसर्च करायला लागतो. When it comes to taking up that character, it's not easy to mold constantly in different personalities. कारण ते जेवढं रिअल दिसेल तेवढं प्रेक्षकांना आवडतं. तर तुम्ही फॉर न्यू कमर्स व्हॉट वुड यू लाईक टू से अबाउट दिस? Yes, you have put it in really in such apt words. I would say that research is important, and there is this wonderful combination of research and instinct. You have to be intuitive, instinct and research right balance पाहिजे. That's what I would say. And yet, yes, each of my roles requires. I mean, I do research. I believe in research. Every role, because that's सगळ्यात जास्ती मजा मला येते त्याच्यामध्ये की. Otherwise, every character will sound like Amrita. She has to be different, na? And for that, for her to be different, I need to know a different mind than myself. I need to investigate, explore some different mind. So I'll give you one or two examples. Like mostly, my approach is like I try and look for a person. म्हणजे जे त्या रोलच्या जवळचं असेल. I keep her in front of me and I try and, because I'm a very good imitator. I imitate people just like that. Like माझ्या समोर कोणी आलं की it's my second nature. Like it's not to ridicule them, but it's because of it's part of my study. की काय मॅनरिझम्स आहेत, या कॅरेक्टरचे मॅनरिझम्स काय आहेत, आणि ते आपोआप इट गोज इन माय ब्रेन अँड आय स्टार्ट इमिटेटिंग. सो आय एम अ गुड इमिटेटर. सो what I do is like I find out a character resembling that character and I start imitating her mannerisms, her sound, तिचा आवाज कसा आहे, ती कशी बोलते. Because for example, कुसुम देवी यादव in Sacred Games 2, she was completely, आता मी खूप डोळे असे करून बोलते, हातवारे करते, she's
nothing like that. You know, she's like this. She's sitting like this, and her eyelids are down because that character. I'm a very transparent person as Amruta. You know, you can make Yes. out. जर मी खुश नसेल तर मी असं करेन, मी जर happy असेल तर मी असं करेन. But Kusum Devi Yadav, because she's a raw agent, she has to hide her emotions. So she won't show her emotions, and people who hide their emotions, either ते गॉगल लावतात किंवा ते त्यांचे म्हणजे डोळे, your eyes give out your mental state, you know. So she's hiding her eyes. If I'm looking at you like this, you can't make out what is my mental state right now. You might think she's thinking, she's sad, she's happy. You don't know what's happening inside. Of course, I'm not looking happy, but at the same time, you cannot make out what thoughts are going on in my mind. So Kusum Devi Yadav was completely, I decided to keep my eyelids down like these, you know, so that माझं मन बाहेर नाही. So for, as you said, for Bombay Begums, my research, Alankrita Srivastav, who is the director of Bombay Begums, she made me meet an actual bar dancer. I went to Kamathipura, you know, and Reshma Appa. I met Reshma Appa, and I studied her mannerisms, and she taught me how to dance because there are different kind of dances. It's not only dance. Bar dancers कशी करणार. So she taught me की ते केस कसे उडवायचे, आणि ती म्हणली एक लटक्या झटक्यावर समोर का पैसे आले पाहिजे. So you know, I don't know all this. I haven't seen this world, you know. So I need to have research. How would I do it otherwise? So ते जे केस उडवण्याचं त्याच्यात मी केलं, आणि ते असे जे करत असतात ते असे जे ते, she taught me all this, you know. So as Amrita, there's no chance that I would know this, right? So every role. So for example, Gully Boy. You know, my husband Sandesh, he is also an actor and director and writer. So he keeps telling me, he keeps giving me some guidance. So he told me, I told him like, Gully Boy चं मी कसं स्टडी करू, मी काय करू. तो म्हणला ग आपल्या घराच्या मागे एक बाग आहे, देयर इज अ गार्डन, आणि तिकडे अशा खूप लहान वयात लग्न झालं, जसं माझं त्याच्यामध्ये होतं की यु नो शी इज यंग मुस्लिम वुमन हु गेट्स, तिचं खूप लहान वयात लग्न झालंय आणि तिला खूप लहान वयात मूल झालंय. दॅट इज वाय एव्हरीबडी सेड की ओ म्हणजे रणवीर कसं काय होतं. मी म्हणलं नाही, बिकॉज ती खूप 14-15 वर्षाच्या असताना तिला ते पोर होऊन गेलंय, यु नो, असं दॅट काइंड ऑफ अ थिंग. सो तो म्हणाला व्हाय डोंट यू ऑब्झर्व देम. माझ्या नवऱ्याने मला सांगितलं, संदेशनी. सो आय वेंट टू दॅट पार्क अँड देन आय मेट अ वुमन अँड देन आय रिक्वेस्टेड की तुम्हाला तुझ्या घरी घेऊन जाशील का प्लीज, असं रोल. अँड शी टुक मी टू हर. God has been so kind. These are my universal angels, you know. These are my angels who shaped up my roles. And then she took me to her. She opened up her heart for me. And then ती तिच्या घरी मला घेऊन गेली. And then she showed me her house. And then I observed तिची आई होती. And then मी त्यांना विचारलं, बिकॉज गली बॉय मध्ये तसं आहे की जर तुमचा नवरा दुसरी बायको घेऊन आला तर तुम्ही काय कराल. And she was so furious and she started shouting, अरे ऐसे कैसे, दूसरी शादी कैसे करेगा. And then I said, okay, so I won't make Razia. I won't make Razia weak character. Even if she's suffering, she will be tigress and she'll be like, what? You can't do this. Like sometimes suffering जरी असलं लोकांमध्ये तरी सुद्धा ते violent, ते wild असतात. Sometimes you don't suffer like, oh मी किती बिचारी आहे. So that woman gave me that. I had no idea because I have not gone through that experience of my husband getting married again. I don't know how it feels, you know. So these minds have opened up and universe has been kind enough to give me these minds who shaped up my roles. That's amazing. And from this, what I learn is acting is such a career ज्याच्यामध्ये you meet multiple people who give you multiple experiences and you have so many learnings in life. And that is something I think people should open up and talk to people around them so that they learn a lot of qualities from each other, you know, rather than being very, you know, stiff or something like that. You can just open up and talk. Because काय होतं की काही मोमेंट्स आता जरी त्या मुंबईत असतील म्हणजे गली बॉयचं कॅरेक्टर, she has dealt with so much in life. She has dealt with so much in life, living in that gully and doing the bit for her son, you know. So exactly. That is a character which needs a lot of strength because it's not easy to kind of give that nurturing to the family जेव्हा माहिती नसेल की उद्या पैसे येणार आहेत का नाही घरात. तेव्हा जी स्ट्रेंथ लागते ना, that is something. So we can learn from anyone and everyone. It's not necessary ki that's a influential person. It can be a rickshaw wala. It can be anybody.
who has Yes, a yes. character. So I think this is something which I've learned from you right now. So I Beautiful. think I mean, you're putting it in such beautiful words. I'm so happy. Yeah. yeah. So now my next question is, what qualities one must possess to succeed in a competitive field? Okay. Okay. It depends how you look at it. म्हणजे तुम्हाला कॉम्पिटिशन कोणाशी करायची त्याच्यावरती अवलंबून आहे. लाईक सम पीपल ड्राईव्ह देमसेल्स बाय कॉम्पिटिंग विथ अदर्स. की त्याला ते मिळालं तर मग मला पण ते पाहिजे आणि मग मला ते पाहिजे. बट फॉर मी इट हॅज बीन ऑलवेज माय ओन जर्नी. अँड इट लिटरली आय हॅव बीन कॉम्पिटिंग विथ माय सेल्फ. म्हणजे मला जेव्हा वाटायला लागलं की मी जर माझ्या फील्डमध्ये मला जर कम्फर्टेबल वाटायला लागलं तर आय स्टार्ट फिलिंग व्हेरी नर्वस की आय एम बिकमिंग कम्फर्टेबल. दॅट मीन्स आय हॅव स्टॉप चॅलेंजिंग माय सेल्फ. आय हॅव स्टॉप, I won't say competing with myself, but challenging myself, I would say. And then, so that is why, and so, it is very, very, I think it's very important to have your own journey. And for that, I have tried, meditation has helped me. It's very important to connect with your own self. And, आपल्या संस्कृतीच्या पण मध्ये पण विचारले, कोहम, who am I? Who am I? प्रत्येक माणसाला जो प्रश्न विचारतोय, who am I and what is my purpose in this lifetime? मला एक काहीतरी पर्पज घेऊन पाठवलंय. अँड वी हॅव बीन व्हेरी फॉर्च्युनेट की आपल्या सगळ्या ग्रंथांमध्ये हे आधी लिहून, संत वाङ्मयामध्ये पण हे आधी लिहून ठेवलेलं आहे की तुम्ही कोण आहात. दुसऱ्या कोणाची जर्नी तुम्ही, सपोज यू वॉन्ट टू बी लाईक मी, हाऊ कॅन यू लिव्ह माय लाईफ? इज इट पॉसिबल? However you try, is it possible for you to live my life? However you try, no. You have. So the only choice we have is to live our own life, isn't it? So in that life, sometimes there's this very funny saying. For most of the people, their ambition is whatever my neighbor has. Yeah. So, but then, तुमचं आयुष्य तुम्ही कधी जगणार आहात? So it's a journey in itself to investigate. Who am I? What is my purpose in life? मला इथे का पाठवलं गेलंय? Why am I here? So मी एक ऍक्ट्रेस आहे, पण मला दुसऱ्या कोणाला जसे रोल्स मिळाले तशासाठी मला इकडे पाठवलेलं नाहीये. माझे काही फीचर्स आहेत, माझं काही दिसणं आहे, माझा एक इंटेलेक्ट आहे, त्यानुसार ते रोल करण्यासाठी मला इथे पाठवलंय. सो आय कांट बी जस्ट सेइंग की मला तो रोल पाहिजे जो तिला मिळाला. नो, दॅट इज नॉट माय जर्नी ऍट ऑल. अँड ऑफकोर्स आय मस्ट से की हे मी हळूहळू शिकले. सो टू स्टार्ट विथ, लेट मी जस्ट टेल यू, वी हॅव दिस लिमिटेड, जेव्हा आपण नवीन सुरू करतो तेव्हा वी हॅव दिस कॉम्पिटेटिव्ह लिमिटेड थिंग की थोडीच गोष्टी आणि त्यामुळे मला माझ्या गोष्टी काढून घेतल्या पाहिजेत, मला माझं जमवायला पाहिजे. दॅट इज द मेंटॅलिटी वी स्टार्ट विथ. बट हळूहळू जेव्हा आपण वाईज होत जातो, व्हॉट इज विजडम, then we know that, oh, there is ample, there is abundant, and what is mine cannot be taken, and what is theirs I cannot just grab it. It's not possible. It's theirs. It's their journey. आणि हे विजडम हळूहळू येणं, अँड देन यू नो की हे अच्छा ही माझी जर्नी आहे, हे माझे रोल्स आहेत. आणि जे माझे रोल्स आहेत ते माझा, आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट की दोज रोल्स विच वर मेंट की जे मी करणार असं ठरलेलं होतं हायर युनिव्हर्स कडनं, those roles somehow they come to me. Then I don't have to struggle for that. I don't have to call anyone and say ki give me work. I don't have to go to any parties for that ki please असं म्हणतात की parties मध्ये so it's just that belief inside that माझ्यासाठी जे चांगलं आहे ते माझ्यापर्यंत येणार आहे. I really love this लुईस हे नावाचे खूप विचारवंत, खूप छान, म्हणजे यू माइट बी नोईंग अबाउट हर. आय हॅव रेड हर बुक्स अँड तिचं एक खूप छान अफर्मेशन आहे की आय एम डिवाइनली गाइडेड अँड प्रोटेक्टेड. So I really believe in that. So I look at competition in that sense. There is no competition. If at all there is, it's like this. And also, म्हणजे मला असं लक्षात आलं की मी माझ्या बाबतीत पण खूप स्ट्रिक्ट होते. आय यूज टू क्रिटिसाइज माय सेल्फ अ लॉट. अँड की आधीच्या पेक्षा चांगलं पुढे केलं पाहिजे. देन आय सेड, Amrita, just relax and enjoy. Just relax and enjoy. Because enjoyment is the most important thing. And then as I told you that let's make mistakes. Let's be kind to ourselves. Because unless you're kind to yourself, you cannot be kind to anyone else. So like for me,
the competition is completely, now it has got complete different connotations. My competition is completely different, and there is, if there is at all, then it is like this. And I want to just uh, just be connected to my inner self, know who I am, and live my own life and be on my own journey. करेक्ट. दॅट्स अमेझिंग. आणि हे खूप शिकण्यासारखं आहे, कारण इफ यू आर नॉट हॅपी विथ युअर सेल्फ यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड. और कॉम्पिटिशन Yeah. तर होत राहील, तर ट्रेंड प्रमाणे हे करा ते करा. मला एक आठवलं ह्याच्यावरनं, मी शेअर करू शकते का? Please. माय सिस्टर इरा, सो शी इज अन इक्वेस्ट्रियन फोटोग्राफर. सो सगळे कमर्शियल फोटोग्राफी घेतात किंवा सगळे वेगवेगळ्या ह्याचे घेतात. इक्वेस्ट्रियन इज समथिंग विच नोबडी टेक्स अप, बट Could you explain that to me? इक्वेस्ट्रियन What does that म्हणजे mean? घोड्यांची फोटोग्राफी. सो शूटिंग हॉर्सेस विदाउट लीश. सो शी मॅनेजेस टू Lovely. पुल इट ऑफ लाईक एनिथिंग. म्हणजे How beautiful. घोड्यांचे सुंदर फोटो काढते. आणि तिने वेगळाच हा छंद आहे तिचा. म्हणजे आय हॅव नॉट सीन एनीबडी डुईंग दिस. Yeah, that's why I didn't even know this word. Thank you for this, हो. telling me this. Yeah. So बाहेर परदेशात फार करतात, पण इथे शी वॉज समबडी की तिने कॉम्पिटिशन कडे नाही बघितलं आणि शी वॉज लाईक नाही, मला हेच, मला आवड आहे. ती सबंध टाइम ती प्राण्यांमध्ये असते आणि शी इज डन Lovely. ऑल ऑफ दॅट. तर मला ती एक एक्झाम्पल आठवलं त्याचं, की Of course. वेगळा छंद दुसऱ्याला, पण त्याच्यात तुम्ही यू कॅन जस्ट डू इट. सो Right, दॅट इज right. समथिंग विच आय काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम इट. कारण जर तुम्ही ट्रेंड फॉलो केला तर यू लूज युअर सेल्फ इन दॅट प्रोसेस. Yes. आय थिंक सो. yes. And I must say, म्हणजे तुझ्या बरोबर काय? माझ्या बरोबर तसं बरेच वेळा झाले की अरे हा ट्रेंड आहे मार्केटिंग मध्ये, तो ट्रेंड आहे, देन यू लूज हू यू आर और व्हॉट युअर कंपनी स्टँड्स फॉर. सो जेव्हा आपल्याला ते एक डायरेक्शन मिळतं की हे मी काम करू शकते, देन यू फाइंड दॅट हॅपीनेस इन इट. अँड आय एम सो हॅपी की यू हॅव सजेस्टेड द सेम थिंग, यु नो. सो ऍज अ No, and about you, I want to say one thing जी मला आता पण जाणवली, बिकॉज तुझ्याशी बोलताना मला एक खूप सुंदर गोष्ट तुझ्याविषयीची जाणवली, की मी जे सांगते त्याच्यापैकी तू दरवेळेला म्हणतेस की मला येत नाही शिकण्यासारखं. यु नो, माय टीचर टोल्ड मी दिस, कीप ऑन लर्निंग, दॅट्स द मोस्ट ब्युटिफुल थिंग. आणि तुझं हे जे ऍटिट्यूड आहे, इट्स द मोस्ट ब्युटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड. तुझ्या विनयशीलतेने मी म्हणतेस की मी हे शिकते. गॉड ब्लेस यू माय लव्ह, बिकॉज दिस इज, हे खूप कमी लोकांकडे हा ओपननेस, की आय वॉन्ट टू लर्न, आय वॉन्ट टू नर्चर माय सेल्फ, आय वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह माय सेल्फ. आय कुड सी दॅट, आय एम सीइंग दॅट, अँड दॅट्स wonderful in you, thing in you, and I'm so proud of you for that. Yeah. Thank you. Grateful for that. Okay, so now I'll take another question. Sure. This question might sound very simple, but what should a woman do to stay strong? Because there are so many things a woman has to deal with. So Yeah. so this is very common, but how a person has to stay strong, how a woman has to stay strong in this community. What would you like to say about that? Because you are a woman, and Yes. I'm sure you must have gone through a lot of difficult phases. So how do you stay strong, you know, in these things? So you know what, तू आत्ता एक खूप चांगला मुद्दा जस्ट याच्या आधी मांडलास. आय वुड लाईक टू स्टार्ट फ्रॉम देअर. लाईक यू सेड की देर आर ट्रेंड्स अँड देन यू हॅव टू फॉलो द ट्रेंड्स. दॅट्स व्हॉट यू सेड. आणि सो लाईक being a woman, I realized that in a फक्त माझ्याच नाही, आय एम सेइंग विथ मोस्ट ऑफ द विमेन, ते अपब्रिंगिंग मध्ये असं एक असतं की देर इज अन इमेज की व्हॉट अ गुड वुमन मीन्स. Correct. म्हणजे काय असतं गुड वुमन? म्हणजे देर आर टिक मार्क्स, लाईक यु नो, you have to get married, you have to have children, you have to, you know, have this and that. So there are tick marks. तुला स्वयंपाक चांगला यायला पाहिजे, you know, तुला हे पाहिजे, तुला ते पाहिजे. सो लाईक आपल्याला असं ते सांगितलं असतं. ऍज यू सेड की आता तुझ्या म्हणजे इराणी काहीतरी एक वेगळं निवडलं. So if a woman wants to do something else which is not fitting in that tick mark, बरोबर. then outside struggle sword, she has to struggle within herself first. Because she starts thinking that, oh, I'm wrong. Because हे कुठल्याच tick mark मध्ये बसत नाही. As a woman, there's, how can I fit myself in a tick mark? And if I'm not fitting myself in a tick mark, then what do I do? You know? Correct. So, for example, a woman can be, म्हणजे बाळ असणं ही एक खूप सुंदर गोष्ट आहे. मला खूप ती गोष्ट आवडते. बट अ वुमन कॅन डिसाइड की नाही, मला माझ्या कामासाठी असा वेळ द्यायचा आहे की मला असं वाटतं की मला मुलं आवडतात पण मला मुलं नकोय.
शी बरोबर. कॅन डिसाइड इट. पण त्याच्यासाठी इतके तिला आतनच आधी स्ट्रगल्स असतील की ओ यु नो देन यू विल पीपल विल से ओ बट एक तरी होऊ देत बिकॉज देन यू आर नॉट अ कम्प्लीट वुमन इफ यू डोंट गिव्ह बर्थ टू अ चाइल्ड. यु नो यू आर नॉट अ कम्प्लीट. सो एक कम्प्लीट वुमन होण्याचे एवढे टिकमार्क्स ठरवले गेलेले आहेत. हम्म. And before anyone else says that, we say that to ourselves. एक्झॅक्टली. So for a woman to be strong, she has to check what is she talking with herself. बरोबर, अगदी What is बरोबर. she thinking about herself? येस. And she has to nurture what is her own self, whatever, whoever says whatever. Even if एक्झॅक्टली. she's not fitting in that tick mark kind of thing. Like for example, I'll take example of Lily, for example, from Bombay Begums. येस. Everyone, she has to be a prostitute but she is a wonderful mother. You cannot just put her into a box that he by Ashie. And for me, she is one of the best mothers I have seen in my life. बिकॉज ती एक्झॅक्टली. त्या पोरासाठी जे जे करते, जे जे मला गुजबम्स येतात त्या बाईसाठी, की द वे शी इज स्ट्रगलिंग फॉर अ चाइल्ड. व्हॉट इज मदरहुड मॅन? व्हॉट इज मदरहुड? करेक्ट. That she's giving her life for her child. Then because of her situation she has to do certain things. But for मग समाज तिच्याकडे कसं बघतो? We saw that in that series that you know they are looking at तू हे नाही करू शकत. तू prostitute आहेस ना, be a prostitute. You can't come here. So this is what people might do with us, but then we have to stay strong. And for that, before people do that to us, we do that to us. We hate ourselves for being different than this stigma image of woman, you know. But maybe तुझं काहीतरी वेगळं काम आहे ज्याच्यासाठी तू आलीयस. अँड देन जस्ट डोंट. जरी लोक तुला बोलत जरी राहिले की एकतरी हे पाहिजे, ते तरी पाहिजे, अगं बाई असं तरी पाहिजे, अगं बाई तसं तरी पाहिजे, just you need to keep that away and you need to keep those voices inside you also away जे तुझ्या आड येत आहेत, you know, and just say that you know this, I am complete in myself, I'm expressing in my own ways, I'm creative in my own ways. तर हे बेसिकली बाहेरनं काय व्हायच्या आधी सुद्धा आपण स्वतः बरोबर what we are talking to ourselves and how we have to stand by ourselves as a woman. You have to stand by yourself, I have to stand by myself, and then we can stand for others. That's what I think. खूप सुंदर. म्हणजे अगदी ऑन पॉइंट आहे हे. म्हणजे दॅट इज समथिंग विच आय कॅन ऑल्सो रेझोनेट टू. आणि काय होतं की इफ यू आर नॉट हॅपी विथ व्हॉट यू आर डुईंग, तुम्ही खचत जाता. Right. I have seen some women. Like they wanted to do their careers, but then their parents said, no, you have to get married. No, you have to have kids. And then they are also not very happy with with the things they have done. And then मग तो राग इतरांवर निघतो. You know, you are pissed off with everyone. It's not their fault. You couldn't make choices you want to make, and then you are taking out that anger on others. No. You have to take your own responsibility. That also I want to tell women that you cannot hold anyone else responsible for your life. Whatever you have done yourself. So feel responsible for your life. This is my life. I want to do this and I'll do this. Just don't blame others. You know, that ह्याच्यामुळे झालं, त्याच्यामुळे झालं. It's high time की आपले वडील, आपला नवरा हे आपल्यासाठी, let them live their own lives. Let's live our own life. Let's be our own masters. Yes. आणि you know the common title given to you know very aspiring women, or common thing which is told to the women in the age of 20 to 30 is that women, you have a shelf life. I've heard that, like, say you have a shelf life, so you have to kind of finish off everything. You have to finish marriage in this shelf life. So that is something या वयात मुलं झाली पाहिजे, या वयात हे झालं पाहिजे. Oh, so if men don't have a shelf life, why should women? So exactly, and that is a brilliant thing you said. मला आता तुला शाबासकी तिकडे येऊन द्यावीशी वाटते. No, because you know what, in our field also, let me give you an example. In our field also, like असं असतं की after a certain age, a woman can get only these kind of roles. Like when I did Gully Boy, for example, you know, people started saying, oh, now you'll only get mother's roles now, because after a certain age you have to. I said no, I deny this. I don't go by this rule. Even if I'm an actress, I can get any kind of role at any age.
And I told universe, I want meaningful roles in every age. So me doing Lily, who is a seductress, who is Correct. seducing, who is dancing. So there was this rule in our field that dance करण्याचे रोल तर तुम्हाला फक्त तरुण आणि एकदम तेव्हा तुम्ही नवीन तेव्हाच मिळणार आणि you have to seductress, you can be a seductress only when you are young. Exactly. No. So I said no, I deny this. I helps you. Universe is very kind. So universe gave me that Lily's role, who is a seductress, who is dancing at my age. So I'm pretty sure, I'm still saying to universe, I want more roles which are challenging at any age. Look at Meryl Streep. Look at, these women are saying that we are going to do roles whatever our age is, so there's no shelf life for any, like for actresses as well. That's what I want to say. An actress can look beautiful at every age. She can be seductress at any age, for that matter. Look at Rekha ji. So Exactly. Oh my God, timeless. she's a diva. She is so amazing. And Bombay Begum was a big hit. Like, people still watch it because of the powerful characters which are there. All the powerful characters which are there, and all are women in that who are at very strong roles and amazing. Like, hats off. Like, yours is my favorite character, which was there. It's not easy to, kind of go out there and play the character and show it. It was so not gracefully. easy. It was not easy. You have to do it with dignity, and you have to keep the dignity of that role. And yeah, you're right. Thank you so much. So that is there. Now, we want to know the Amruta Subhash at home. Like, what are your hobbies apart from acting? Okay. So, during lockdown, my new hobby has been cooking. Okay. In fact, आजच मी आळूचं फतफद केलं होतं. And my husband, he's like, the whole day he's like, तू किती छान केलंस, तू किती छान केलंस. So like, that has been my hobby. तो आज मी आळूचं फतफद केलं. मला खूप मजा आली. Now I've started enjoying cooking. Yeah. Then I love cycling. मी cyclingला जाते. And my fitness guru, I would say, his name is Shailesh Parulekar. And he has gifted me a bicycle, and then he has given me that whole thing. The helmet सगळं घालून मी जाते तेव्हा मला खूप मस्त वाटतं. So that has been my hobby. Now, because of Parulekar sir, exercising, आता माझ्यासाठी ते असं नाही उरलं की अरे एक्सरसाइज करूया. इट्स माय मला असं आवडतं की रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सरसाइज. आज मी योगा करीन, उद्या मी सायकलिंग करीन, परवा मी रनिंगला जाईन, मग मी वेट ट्रेनिंग पण मी घरी करते. बिकॉज राईट नाव इट्स बिकॉज ऑफ कोविड सिच्युएशन आय कांट गो आउट. सो या सगळ्या गोष्टी आता मला आवडतात. लाईक माय हॉबीज मी करते. आय लव्ह रीडिंग. I love it. I love writing. I write. So I've been writing a lot during lockdown. So I'm translating my book into Hindi. जे माझं मराठी पुस्तक आहे, एक उलट एक सुलट. So I'm translating it in Hindi. So yeah, and I love talking. I love. So मी आणि माझा नवरा आम्ही खूप चर्चा करतो. संदेश, he's my best friend. Sandesh is my best friend. So आम्ही खूप चर्चा करतो. I love watching different series, and then because it's like तो आमचा अभ्यास पण आहे. लाईक वेगवेगळ्या देशातले लोक काय काय करतात आपल्या फील्डमध्ये. You need to know that, you need to study that. So पण ती माझी हॉबी आहे. The best thing for me is like my hobby is my profession, and that's the best thing. I love acting, and that's my profession. So like, yeah, and singing, of course, I love singing. So मला गाणं म्हणायला पण आवडतं. I would request you to sing Thi Fulrani for like a few lines Sure. on that. Sure. But at the end of it, or right now? Yes. At the end of it, we'll just close it with that sweet note from you. Sure, I'll do that. Okay, so now we want to eagerly know what is next on your platter. We are super excited because you have given big hits till now, and we are excited to know. Right. So as I told you, I always wanted to work with Ram Madhvani, who directed Neeraja. And Neeraja again was a woman protagonist. If you have seen the film, it's about, it's such a lovely, it's such a strength देणारा असं ते character आहे. आणि so Ram sir's next, it's called Dhamaka. It's coming on Netflix again because of COVID situations. अजून पण theater मध्ये
films yet nahi. So but I'm dubbing for the same. So from tomorrow I'll start dubbing for this film, and I'm very excited for this film because if you have seen the teaser, my look is completely different from Lily than Lily, Yeah. because here I'm playing a very dignified and very, Yeah. top boss kind of a woman. And Karthik is calling me bitch on screen, so you can, I won't say a lot about the role, but yeah, I've been fortunate that directors are not slotting me in same kind of roles. So this character's name is Ankita, and there was a different journey, and but I cannot tell you a lot about the character because of certain things. When the project comes nearer, then I'll be able to say more about this. But I'm very excited about it, and I hope that you all will like that too. Yeah, I'm addicted to Netflix. I watch everything, so I'm going to look forward to it. Yeah. So now that we are at the end of the session, and Okay, I think we'll take question and answer session for 5 minutes. sure. So I'll go through the questions which have come up. Okay. So people, you can just drop questions, whoever wants to ask anything to Amrita ji. Yeah. I would like to thank all of you because खूप संख्येने लोक येत आहेत आणि अजून जॉईन होत आहेत, लाईक्स पाठवत आहेत. I'm so thankful to all of you. There's one message which is like, Amruta Di and Devyani, I want to ask you, but so Which there is are your family. So favorite? we are done with all the family responsibilities. We are so drained and out of energy. तेव्हा सगळे म्हणतात आता कर छान तुला जे करायचं ते, but to so Yeah. they only so he's asking whether like when they are drained with family responsibilities, how can one kind of cope up with that? So that is that question. आय थिंक हा म्हणजे म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की म्हणजे एका बाईचं जे आयुष्य असतं त्याच्यामुळे बऱ्याचदा असं होतं की सगळ्यांसाठी सगळं केल्यानंतर मग ते म्हणतात आता तुला काय पाहिजे ते कर. सो एका बाईला बऱ्याचदा सांगितलं जातं की सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट यू हॅव टू मॅनेज अँड देन यू डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट. बट देन शी इज ड्रेन्ड आउट बाय द टाइम शी कम्प्लीट्स एव्हरीथिंग. सो मला असं वाटतं घरातल्या सगळ्या लोकांनी पण त्यांच्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या घ्यायला पाहिजे. म्हणजे मला असं वाटतं वाय आता लॉकडाऊन आहे समजा, लाईक सगळ्यांनी मिळून का नाही करायच्या गोष्टीला, रादर दॅन शी डुईंग एव्हरीथिंग अँड देन यू आर जस्ट सिटिंग अँड देन वी कुड जस्ट शेअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दॅट एव्हरी वन कॅन सगळ्यांनी कामही वाटून घेऊयात. मला असं वाटतं जस्ट शेअर द वर्क सो दॅट एव्हरी वन कॅन follow their respective hobbies. That's what I think. So it's everyone's responsibility at home that आपली आई असेल, बहीण असेल, जे काम करतात की त्यांना. बट नाउ डेज इवन मेन हॅव बीन सो ओपन की ते पण खूप मदत करतात की संदेश पण खूप छान स्वयंपाक करतो. सो आय थिंक दॅट्स द, म्हणजे मला कधी कंटाळला तर इट्स नॉट अन ऑब्लिगेशन ऑन मी की आय हॅव टू कुक. ही सेज ओके आज तुला कंटाळला तर मी करतो. सो हे पण खूप महत्वाचं. देन यू कॅन डू इट विथ लव्ह, isn't it? Correct. Yes. So Manali is asking, how do you motivate yourself whenever you're stressed? I sing. Singing motivates me. So I sing some happy songs and Kishore Kumar songs motivate me because त्यांचे जे हॅपी सॉंग्स आहेत ना, मैं हूँ झुम 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 रू वगैरे अशी जी गाणी आहेत, त्यांची जी हॅपी गाणी आहेत ना, किंवा ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी मेरे दिल सुना कोई कहाणी. मतलब त्याचा अर्थ पण खूप सुंदर आहे, खूप सुंदर लिहिलेली गाणी आहेत आणि त्याचं ट्यून खूप छान आहे. आणि त्यांचं ते यॉडलिंग, आय जस्ट लव्ह लिसनिंग टू दॅट. सो दॅट मोटिवेट्स मी. गाणं इज माय बिगेस्ट मोटिवेटर. म्हणजे मी सूर संगम मधची गाणी पण खूप ऐकते. सूर संगम नावाचं एक फिल्म आहे, त्याची गाणी. So I keep listening to songs a lot and different kind of songs, favorite songs. So that has been my biggest motivator. So which was the best role that you feel you have got till now? Which is the best role?
what you've got till now? What Oh, you that's a think? very difficult question because you know what? प्रत्येक रोल मध्ये मी असं विचार करते की हा माझा बेस्ट आहे बिकॉज देन आय गिव्ह माय बेस्ट टू इट. That's how it is. So, बरोबर. whatever role I am doing currently is my favorite role because then I'm not thinking about anything else. I'm just thinking about that thing. So, like, I look at it that way that whatever role I'm doing currently is my most favorite role. Okay, so now we've ended the question and answer session. Now I want you to sing Thi Phul Rani for everyone because Sure. that is the best song ever. What you Sure, sure. So no, and you know what? I love that song. म्हणजे जे song मला त्यातलं आवडतं की मला फोरिस्टाच्या because she is telling us about her dreams and someone just asked me की तुम्ही motivate कसं करता स्वतःला. Sometimes you know my characters also motivate me. They motivate me. की like for example this character from ती फुले राणी ती she's a ती खूप गरीब मुलगी आहे म्हणजे असं काही तिच्याकडे खूप पैसे आहेत असं पण नाहीये बट देन बरोबर. her dreams are big. So she always teaches me that whatever the situation, you have to dream big. You have to dream, Yeah. keep dreaming big. You know, तुमच्या स्वप्नांवरचा विश्वास तुम्ही काढू नका. You know, ढळू देऊ नका. हे मला मंजुळा साळुंके, my character's name is, and Manjula always teaches me that, and that's why I love this song because she tells us about this dream that she doesn't have a lot of money, but her dream is big and she's selling flowers on roads, on streets, you know. तिचे बिचारे सुकलेले असतील फुलं पण she's doing her best. As Dubeji said, you cannot do better than your best. She's doing her best in her situation. So like, पण तिचं स्वप्न आहे की तिचं स्वतःचं एक फ्लॉरिस्टचं दुकान असावं. इन हर लँग्वेज. आय लव्ह द लँग्वेज ऑल्सो कारण मी सातारची आहे, रहमतपूर वगैरे मला ती भाषा पण खूप आवडते. मला फोरिस्टाच्या फॉरेस्ट म्हणजे काय कळलं का ताई तुम्हाला? आ समजलं का फॉरेस्टचा अर्थ? तर बिकॉज हर लँग्वेज इज नॉट you know, so she calls a florist, she will say forest, you know, so that's what her language is, but she's so beautiful in her this beautiful and see she as we were saying she's unique. ती तिच्या पद्धतीने गातीये. ती असं नाही म्हणत की अरे माझे उच्चार चांगले नाहीत तर मी गात नाही. She doesn't care, you know. मला फोरिस्टाच्या शापामधल्या, she might say shop for a shop but then she doesn't care. बाई गथुयाच मला फोरिस्टाच्या शापामधल्या बाई गथुयाच काचच्या माग उभं राहून शनी फुलं इकायची हे मला फोरिस्टाच्या शापामधल्या बाई गथुयाच तिथल्या फोरी कशा खिसपिस 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 मंजूळ बोलत्यात. तिथल्या फोरी कशा खिसपिस 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 because they talk in English, you know, so they talk खिसपिस खिसपिस. मंजूळ बोलत्यात. चकापका 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 दिसत्यात. चकापका 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 दिसत्यात. मला फोरिस्टाच्या शापामधल्या बाई गथुयाच काचच्या माग उभं राहून शनी फुलं इकायची हे मला फोरिस्टाच्या शापामधल्या बाई गत वय वय बाई गत हा बाई गथुयाच. वाव, अमेझिंग. तुम्ही किती काय काय गोष्टी करता. तुम्ही ऑथर आहात. यू सिंग सो वेल. म्हणजे अमेझिंग. म्हणजे हॅट्स ऑफ टू यू. यू आर सच अ बिग इन्स्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. अमेझिंग. Thank you. And today you taught me to learn from others, and I will take that from you. Like the way you kept on saying that I learned this, I learned that. So even my guru Dubeji used to say कि तू आयुष्यभर एक विद्यार्थिनी रहा. Keep on learning. So you are like that, and I'm going to learn that from you. I am so grateful. And you are doing a very, very wonderful, unique work. You are living your own journey, and I'm so proud of you for that. Keep doing that. My blessings for you. Thank you, and thank you for joining today. आपण असंच पुढे we'll continue doing this work. Sure. And तुझ्या ह्या पण जर्नीसाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा. अजून तू लोक जे येतील. सो अँड यू आर अ फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे तू खूप चांगल्या पद्धतीने चर्चा कंडक्ट केलीस.
मला खूप मजा आली. थँक्यू. मी खूप मुलाखती देत असते, पण तुझी ही मुलाखत खूप युनिक ठरली बिकॉज ऑफ यू. इट वॉज व्हेरी युनिक अँड थँक्यू सो मच. माझं ऍक्च्युली पहिली वेळ होती ही, म्हणजे टू टेक इट विथ अ सेलिब्रिटी. दिस वॉज माय फर्स्ट टाइम अँड आय एम सो ग्रेटफुल दॅट यू आर यू माय आर अमेझिंग. फर्स्ट गेस्ट बिकॉज यू मेड मी फील कम्फर्टेबल. आणि असं वाटलंच नाही की अशी भीती वाटते ना की आता काय, पण एवढं फ्लॉलेस म्हणजे कॉन्व्हर्सेशन झालं आपलं. थँक्यू सो मच फॉर दॅट. खूप मजा आली. लव्ह अँड ग्रॅटिट्यूड. थँक्यू सो मच. थँक्यू And a सो मच. virtual hug and lots of healthy vibes. थँक्यू. चालेल, Bye. मी एंड करते आता सेशन. Sure, थँक्यू. sure. Thank you. Bye bye. बाय.